Välkomna till PS Invest, dagens PS investerarträffar. Jag som leder dagens övning heter Maha Energy och idag är fokusområdet gruvor och prospektering. Det är ju minst sagt hett område, inte minst pådrivet av coronapandemin och kriget i Ukraina. Vi bjuder idag på 5 bolag som ska presentera sitt bolag och sitt investeringscase, och de gör det under 20 minuter. Sen har vi 10 minuters frågestund. Och har ni frågor så kan ni ställa dem i chatten till höger. Och först ut idag har vi ett spännande bolag, Grängesberg Exploration, ett bolag som håller på att återstarta Dannemora-gruvan. Och nu ska man utvinna högvärdigt järnmalm, extremt högvärdigt, och bygga en miljöanpassad gruvdrift där. Och den som presenterar bolaget står bredvid mig här, det är Paul Jonsson. VD Christer Lindqvist är tyvärr sjuk, men Paul kan bolaget bra och han kommer nu berätta hur långt man har kommit i processen och vilka förutsättningar som finns för att bedriva en lönsam gruvbrytning i Dannemora. Välkommen Paul. Tack så mycket Mats. Tack. Paul Jonsson heter jag, som sagt, ekonomichef på Grängesberg Exploration Holding, eller Grangex som vi kallar det. Trivs egentligen bäst när jag får sitta med mina Excel-ark och siffror. Men blev inkastad här på kort varsel när Christer blev sjuk. Christer, förutom vd, även grundare till bolaget och stor delägare. Min bakgrund är civilekonom i botten. Har jobbat som controller, ekonomichef, ekonomiansvarig i olika branscher. Fram tills dess att jag för 11 år sedan nu, halkade ner med foten i gruvhålet. Då i Finland, Endomines, och sen i Sotkam och Silver, också ett finskt gruvbolag som är noterat. Men idag så presenterar vi Grangex, och det tycker jag är jättekul med ett svenskt gruvbolag som har framtiden för sig. Jag ska bara säga det innan vi kör igång här med de båda projekten, att av de bolagen jag jobbat i tidigare så är det här det som har det högsta tempot och det mest erfarna projektteamet jag varit med om. En kort disclaimer där. Det är 2 klick. Så, vad gör då Grangex? Vi identifierar, förvärvar och utvecklar i första hand svenska mineralprojekt som har en bra lönsamhetspotential och låga initiala investeringsbehov och som kan bidra till omställningen för ett cirkulärt hållbart samhälle. Och huvudprojekten vi har är Grangex Apatit och Grangex Dannemora. Vi är noterade på NGM SME Nordic och har en market cap på ungefär 300 miljoner idag och 11 000 aktieägare. Det här är en bild över koncernen som den ser ut idag. Då har vi då Grängesberg Exploration Holding i toppen, Grangex som är noterat. Vi har Grängesberg Exploration AB där apatitprojektet ligger. Och Dannemora Iron där Dannemora gruvan med järnmalmsutvinning ligger. Och Sala Bly AB som är en blymanufaktur som är igång sedan många år tillbaka och faktiskt den enda blymanufakturen i Norden som tillverkar blyplåt, ammunitionstråd som används inom medicinteknisk som strålskydd och ammunition då förstås. Men som sagt, prestationen kommer främst handla om Dannemora, position och utveckling, apatitprojektet i Grängesberg. Och på bilden här ser vi en bild från COP21 i Paris, Frankrike. Och varför är den viktig? Jo, där är ju ledstjärnan att minska koldioxidutsläppen. Och det är väl en ledstjärna för oss att minimera utsläppen så långt det går i de projekten. Med utvinning, med produktion. På sista tiden har det även kommit in, som alla vet, kriget mot Ukraina.
Och vi har hört talas om att Europa försöker göra sig fri från beroendet av gas. Men vi är även beroende av järnmalm från Ryssland och Ukraina och apatit från Murmansk i Ryssland som används då i konstgödningsindustrin. Konstgödning har på sistone gått upp i pris, så bönderna runt omkring i världen vet knappt hur de ska kunna betala för gödningen. Men vi börjar med Dannemora. Där vill vi vara en del av den nya gröna industriella revolutionen och en del av Europas råvaruförsörjning. Här är en översiktsbild av Dannemora med den gamla laven som fortfarande har tänkt att tas i bruk då när vi kör igång 2025. Vi har det gamla sorteringsverket och sen så har vi silos för lastning och lossning. Som stor del av investeringarna är gjorda. Det man inte ser på bilden, det är investeringarna som gjordes i gruvan under jord med rampen ner och orter som går till olika brytningsrum. Men vad är det då som gör att vi lyckas när det gick i konkurs 2015 senast då? Då var i och för sig priserna i botten, men han hade även en produkt. Det här, fines, som höll ungefär 55% järnhalt. Och det innebär då att av produkten så var en 24% gråberg som ska smältas också. Det här är det som vi i våra tester har tagit fram och som ska vara fullt görligt. Det är ungefär samma material som man tillverkar uppe i Kaunis. Det är ett järnhalt på 68%. Och ni ser att det är mycket svart. Det är nästan ren magnetit. Ren magnetit har en järnhalt på 72% ungefär. Och som ni ser på den här bilden då, de 55%, det är de som är den mörkblå rutan längst ner till vänster. Och det här finns längst till höger i den smala ljusblå stapeln. Det är bara 4% av världens järnmalmskoncentrat som kommer upp i de halterna. Och det gör förstås att de som ligger här nere vill röra sig uppåt hit. Men det går inte alltid. Men med malmen i Dannemora så är det fullt görligt. Och med den höga halten som är i koncentratet så gör det även att man kan använda sig av miljövänligare smältmetoder. Ni har hört talas om hybrid, hot for green steel, som ska köra direkt reduktion med vätgas istället för kol. Och därigenom minska de stora koldioxidutsläppen det blir när man framställer järn. Och det är bara möjligt när man har ett höghaltigt koncentrat. Det här gör förstås också att spreaden, alltså prisskillnaden på det här och det här har ökat med tiden. Och vi ser att trenden kommer att hålla i sig. Under 2021 så gjorde vi först en scopingstudie i Dannemora. Vi körde igång miljöprövningsansökningen och när scopingstudien var slutförd under sommaren så körde vi igång feasibility-studien som vi presenterade i januari. Och då kom vi fram till just den här produkten med 68% järnhalt. Vi har en låg produktionskostnad, ungefär $51 per ton. Vilket inkluderar vad heter det? De framtida investeringarna i gruvan. Ett lågt initialt investeringsbehov på $130 miljoner, ungefär 1,2 miljarder kronor. En produktionsvolym som beräknas till 1,1 miljoner ton om året. Och en nuvarande produktionstid med de malmreserver som finns på 9 år. Sen ser vi ju när vi tittar på malmresurserna att det finns en möjlig expansion på det vi vet om på 8-10 år. Vilket förlänger livstiden förstås. Men på det som beräknades i feasibility-studien
Så det var 9 år då. Så kom vi fram till ett nettonuvärde på 3 miljarder nästan. 2,8. En kalkylränta, internränta på 51% och en återbetalningstid som är mindre än 3 år från produktionsstarten. Omsättningen per år i studien låg på runt 1 miljard. Med en OPEX, alltså rörliga produktionskostnader, på 450-500 miljoner om året. Och det här är då beräknat på ett malmpris på $125 per ton och en växelkurs med 9 kronor per dollar. Idag ligger järnmalmspriset på ungefär $180 per ton efter senaste tidens utveckling. Men det varierar under tiden som vi ser här. Det går upp och ner. Förra året så låg det mellan $100 och $200 per ton. Nu la jag in här så ser vi våra produktionskostnader som ligger runt 50 och beräknat pris här 125. Nästa steg är att göra en slutgiltig feasibility-studie för att optimera och specificera Dannemoras hållbara potential. Vi ska bli grönare, bättre och vi ska hitta mer malm. Det är en helt elektrifierad gruva vi snackar om. Den är alla maskiner under jord drivs med batterier i caset vi har räknat på, och vi har även tagit in offerter förstås för att verifiera priser. Vi har ett genomsyrande tänk för att minimera koldioxidbelastningen. Och vi vill även optimera anrikningen för att göra den här produkten kanske ända upp till 70% järnhalt. Och vi vill hitta mer mineraltillgångar och förlänga livstiden på gruvan. Här ser vi den gröna återstarten som vi har tänkt oss. Här först som det såg ut fram till 2015. Gruvbrytningen under jord skedde med dieselmaskiner, lite grann då med el. Och sen så hade vi malmuppfordringen som skedde med lastbilar längs med rampen. Det var 100% diesel. Och sen hade vi malmkross och anrikning ovan jord som drevs av el. Järnvägstransporterna kördes på diesel och i hamnen så var det ungefär 50% diesel, 50% el. Så här kommer det se ut i den studie vi har räknat på och som vi planerar för att investera i, med gruvbrytning under jord, 100% el, malmkross, uppfordring, el med hjälp av uppfordringsanordningen som finns installerad. Det ska bara sprängas ut ett bergrum och installeras en kross under jord. Också den eldriven. Vi har anrikning som innan som drivs av el, och vi har järnvägstransporterna som vi hoppas kunna köra på vätgasdrivna tåg. Om inte annat så blir det HVO precis som det blir i hamnen. Nu ska vi se, jag hoppar den för långt här. Här har vi då steg för steg som det ser ut. Vi har lämnat ifrån oss pre-feasibility-studien och håller på nu med miljöansökningen. Och den planerar vi lämna in i maj. Vi har redan haft ett samråd i Dannemora som gick över förväntan. Folk på orten tycker det är jättekul att vi ska öppna en gruva. De ser jobbmöjligheter, de ser liv på orten, i bygden framför sig. Efter det så har vi en definitiv studie där allt ska definieras som jag sa, och vi ska försöka hitta mer malm som vi planerar att presentera i det 3:e kvartalet i år. Och sen så har vi Mark- och miljödomstolens dom någon gång under slutet av 2023. Och under tiden vi håller på med det här andra så är det förstås projektfinansiering som vi redan har påbörjat lite grann och kundförhandlingar. Och sen så har vi tänkt att köra igång gruvan första kvartalet 2025. Det var Dannemora. Sen finns det även ett litet men naggande gott projekt i Grängesberg Exploration
som är ett återvinningsprojekt. Det vi ser på bilden här är där det är en vattenspegel, det är Jan Matsdammen. Den fortsätter även bakom där skogen är. Det är vårt lager kan man kalla det. Det är gammal anrikningssand från Grängesbergsgruvan som vi ska anrika på apatit och på järnmalm också visar sig i studien. Framför den så ligger det gamla pelletsverket som vi har tänkt använda som produktionsbyggnad och installera kvarnar och flotationsceller så vi kan få ut produkten som vi vill ha den. Apatit kanske inte alla känner till, det är ett fosfatmineral och används främst till konstgödning då, som jag nämnde tidigare, och även som fosforsyra i livsmedelstillverkning, konserveringsmedel, smaksättning i Coca-Cola, drick inte det fräter. Vi har även då ett höghaltigt magnetitkoncentrat med stål och järnsvampstillverkning kan man ha det till. Och vattenrening. Det är egentligen ett ganska litet projekt. Det är den inringade dammen, röda ringen där som är Jan Matsdammen. Och vi har även mutat in andra områden med gamla sanddammar. Som till exempel här uppe och här. Och i nederkanten så finns det en damm som heter Hötjärn. Där vi just nu håller på och gör undersökningar. Men det var Jan Matsdammen som Christers idé började. Med tanken att utvinna apatit. Med pelletsverket där som vi nämnde precis intill. Och inne i verket så finns det en gammal kvarn. Vi får se om den går att använda. Annars så vi har bara räknat på nya maskiner i det investeringscaset vi har. Som är på totalt 120 miljoner. Vi har en life of mine intäkt på 620 miljoner. Lite drygt 100 miljoner per år. Och en ebitda life of mine på 350 miljoner. Och ett nettonuvärde på 188. Det här ger en payback-tid som är smått fantastiskt på mindre än 2 år och en IR på över 80%. Och det här räknades när apatitpriserna låg betydligt lägre än vad de ligger idag. För de har stuckit iväg efter Rysslands angrepp. Även här har vi en tidslinje som vi följer. Vi har skopningsstudien då som vi berättar om, som vi presenterade i det sista kvartalet 21. Vi har miljöansvarskan även där på gång. Vi har den definitiva studien klar någon gång i slutet av året här. Och sen så väntar vi även där på att få en dom i miljödomstolen. Och sen räknar vi med att köra igång produktionen i början av 2024. Så det är betydligt kortare projekt tidsmässigt fram till produktionsstart. Ja, varför ska man då investera i oss om ni inte är övertygade redan innan? Vi har starka ekonomiska nyckeltal i båda projekten faktiskt. Och det är den första koldioxidfria producenten av järnmalm i Dannemora. Och det är den första producenten av cirkulär fossilfri apatit i Grängesberg. Vi ser en ökad efterfrågan och prisbild efter handelssektioner mot Ryssland. Och vi ser även en ökad efterfrågan på järnmalmskoncentrat. Både drivet av den gröna dealen, EUs Green Deal och taxonomin och sen då efter angreppet på Ukraina. Relativt sett i den här branschen så är det låg risk, låga investeringsbehov. Det är ett mycket erfaret projektteam som har varit med i flertalet gruvprojekt tidigare. I alla gruvprojekt nästan som finns och är igång i Sverige. Det är kort tid till produktion och vi har ett positivt kassaflöde inom kort. Och det är en skalbar idé
Där tanken är att det här är grundprojekten, Dannemora och apatiten, som man kan skala upp med andra gruvor, andra dammar så småningom. Det var det hela så länge. Jag tackar för mig och väntar på att Mats återkommer här. Ja, Paul, tack för en mycket spännande dragning. Det verkar som att det mesta går på räls. Det gör det faktiskt. Och det ser ut som det kan bli väldigt lönsamt. Men vi som investerar i aktier tittar ju också på risk. Ja. Vad finns det för risker kvar? De största riskerna som jag ser det, man kan aldrig säga hur priserna går i framtiden, men vi ser ingenting som tyder på att priserna skulle gå ner i nuläget på någon av produkterna. Och sen har vi myndighetsrisken, eller vad man ska kalla det, med att vi inte får något tillstånd. Även den ser jag som relativt låg jämfört med andra motsvarande projekt. Det är ganska unikt. Båda ställena vi har i Grängesberg, i Dannemora, så har det funnits gruvor innan. Man är positivt inställd till gruvor. Vi har vattenrening så att vi i princip släpper ut dricksvatten när vi tömmer gruvan i Dannemora. Miljödomstolen har ju tidigare godkänt det här projektet, så att det ska väl till något nytt för att man egentligen inte ska godkänna det igen, eller? I och med att det var några år sedan så är det helt ny process genom det. Och sen dess, som vi har sett på andra miljöansökningar, så då kanske en miljöansökning kostade en 10-del av vad den gör idag och innehöll en 10-del så många sidor. Men trots det så säger jag att risken är låg. Spännande. Det här var ju en gruva som gick i konkurs och som sen håller på att väckas till liv igen. Ja. Hur mycket av utrustningen har man kunnat återanvända i samband med det här? Utrustningen är egentligen inte så mycket alls. Och det ser vi som en fördel. Den enda stora investeringen som gjordes, som är kvar, förutom byggnaderna då, som vi kommer att ha nytta av, det är skippen, eller den gruvhissen som är installerad i gruvtornet, där man ska uppfordra malmen. Det man kan säga är att hade vi kört på den processen, de maskinerna som fanns installerade i Dannemora, då hade vi fått ut det här. Okej, så det hade varit mindre miljöanpassat, eller? Mindre miljöanpassat, vi hade fått mycket mindre betalt för produkten. Hur fungerar det när man har den här typen av potential i en gruvbrytning med så hög järnmalmsprocent som 68%, som är världsklass? Får man redan nu förfrågningar på att sälja den malm som man kan tänkas producera? Det får man. Kan man redan nu sälja på termin? Kan man säga det? Det vet jag faktiskt inte. Nej, jag tror inte det. Man måste ha produktionen igång och tillstånd och sådär. Och apatitprojektet har också, vad jag förstått, i stort efterfrågan på den här typen av mineral. Den är också ganska enkel att sälja, eller? Ja. Grejen är den, egentligen är det så här med råvaror. Du kan alltid sälja allting du producerar. Frågan är bara till vilket pris. Ja, men prisbilden ser ganska bra ut, eller? Ja, prisbilden är betydligt bättre för produkterna som vi har nu mot det som fanns tidigare. Okej, vi har några frågor. Det är en fråga här som en tittare som frågar vad räknar med att bolaget är värt när produktionen är igång. Men det kan man ju inte veta eftersom aktiekursen är. Men man kan väl säga någonting. Nu är det beräknat av de här två projekten, apatiten och malmen. Har ni någon sån sammanlagd? Ja, vi har inte slagit ihop det, men på det vi hade så 3,5 miljard liksom, om man tittar på netto nu värdet av projektet. Och vad sa du att market cap var ungefär? 300. Det finns ju en viss potential. Ja, det är inte mer än så. Det finns potential, det kan vi konstatera. Och sen har vi en fråga som har kommit in när det gäller miljöansökan. Går det enligt plan eller är det försenat någonting? Eller? Nej, alltså de tar tid. Vi har sagt tidigare att vi hoppades på att vi skulle få in den under första kvartalet. Men det kanske blir, som jag sa nu, i maj istället. Det var en sak du inte berörde
Ja, vad var det? Som någon kanske undrar över som känner till det här. Man ska ju även kunna transportera det man får upp. Ja. Och hur ser transportmöjligheterna ut från den här brytningen? Om vi tar då, vi kan börja med apatiten. Där har vi järnvägen precis utanför verket. Så det är mindre än 100 meter till järnverket. Där man då tidigare har haft en station. Så rälsen går dit? Rälsen går dit och det är likadant i Dannemora. Rälsen går hela vägen fram till gruvan. Så förutsättningen är bra för att även transportera bort det man bryter? Ja, absolut. Infrastrukturen finns på plats. Helt och hållet. Det är inte jämförbart med projekt som ligger 20-30 mil från vägen. Så det finns lite risk i projektet. Det samrådet, sa du lite kort, som gjordes nyligen var väldigt lyckat. Ja, och det rapporteras då stort i media. Ja. Hur bemöter miljörörelsen Grängesberg och Dannemora gruvan? Är de på er eller? Nej, den Naturskyddsföreningen var på plats i Dannemora. Något annat har vi inte hört. Har vi inte. Och jag tror många efter det mötet var lättade. För när man körde produktionen 2015 så hade man krossen ovan jord. Och det var lite stökigt eller? Vilket gjorde att det dammade fruktansvärt. Nu ska den vara under jord, nu ska primärkrossen vara under jord. Och sen så finns det en sekundärkross som ligger inbyggd i ett av husen. Finns det någon som har lyckats göra i världen förutom det som ni hoppas på att åstadkomma som producerar så ren och miljöanpassad järnmalm? Ja, men det gör det. Ja, jag ska säga det finns flera som LKAB, Kaunis, tillverkar lika högvärdig. Ja. Men de har ju investerat sig in i en process med dieselmaskiner. Och då kan det inte vara lika miljöanpassad antar jag? Nej, så det blir inte lika. Men även om produkten är lika bra så är den inte lika grön. Så ni kan bli den grönaste gruvan i världen? Ja, det kan vilken som helst bli. Men då måste de byta ut hela maskinparken. Och det kostar ju. Ja, och det slipper ni? Det slipper vi. Vi gör rätt från början. Bra. Nu ska vi se. Hur många år beräknas gruvan vara aktiv? Är det Dannemora vi pratar om så är det 9 år då som sagt. Och sen, det är svårt att beräkna på gruvor hur lång tid. Som jag sa så tror vi att 8-10 år är fullt görbart till. Då är vi uppe i nästan 18-20 år. Och sen så vet man inte för man har inte borrat längre ner. Och vi kan inte borra mycket mer just nu heller för vi har vatten i gruvan. Ja, och den ska tömmas? Den ska tömmas. Men har ni några planer på att bedriva en förvärvsstrategi? Det finns. Så att man kan finns ju flera andra projekt i Mellansverige och andra delar. Som är till salu? Allting är till salu till rätt pris. Men vi tittar på expansionsmöjligheter. Vi vill ha de här projekten och sätta dem för att gå vidare. Ja, det är bra att komma igång. Ja. Bra. Det var nog alla frågor som jag hade. Tack snälla för ett väldigt spännande dragning i ett spännande case. Ja, jag hoppas att Christer kan dra det här nästa gång. Ja, men du gjorde ett bra jobb, Paul. Ja, tack så mycket. Tack.
Så, välkomna tillbaka till PS Invest. Vårt nästa bolag som ska presentera är Botnia Exploration, ett spännande bolag som håller på med gruvbrytning eller guldbrytning i Sverige. Vi hälsar Thomas Ljung välkommen. Ser fram emot din presentation här. Tack så mycket Mats. Och som vanligt, vi har en 20 minuters presentation och sen så de som vill ställa frågor gör det i chatten till höger. Och så förhoppningsvis får ni svar på era frågor. Välkommen och kör! Tack så mycket Mats. Ja, mitt namn är då Thomas Ljung. Jag är vd för Botnia Exploration och vi är inte riktigt inne som Mats sa i gruvproduktion, men vi är på gång. Vi fick vårt miljötillstånd som vann laga kraft i oktober förra året, så att nu håller vi på att planera för uppstarten för då Sveriges första nya gruva, och den senaste gruvan var väl Grängesberg som startade, så att det känns väldigt kul och spännande. Vi är ett noterat bolag på First North. Häromdagen så låg vi på ett börsvärde av cirka 400 miljoner kronor. Och som sagt, den lilla bilden är alltid lite kul, för de flesta vet vad som gömmer sig bakom slutet på regnbågen, och det är faktiskt där vår guldfyndighet ligger, så det stämmer ganska bra. Nu ska vi se så att jag inte bläddrar för mycket. Ja, lite grann om vår historia. Vi är ett relativt nytt bolag i den här branschen, för vi startade bolaget 2007 och i den här tillståndsprocessen så har det för oss gått relativt fort egentligen. Det var ett inslag igår på TV4-nyheterna där de kom med lite faktafel där det stod att det hade tagit 10 år för oss att vänta på tillstånd, och det var inte riktigt rätt, utan det är snarare att det är 10 år från oss till att vi hittade vår guldfyndighet som vi satsar krutet på nu, tills att vi nu är igång och planerar för gruvstart. Så tittar vi för vår del så är fäbodkärn, och det är det jag kommer lägga krutet på i det här, och som det vi lägger krutet på. Den hittade vi först 2012 genom borrning. 2016 så lyckades vi få den här bearbetningskoncessionen för fäbodkärn. Och det där bearbetningskoncession, det är det som nu regeringen har godkänt för Kallak, som ni kanske känner väl till. Vi lämnade in vår miljöansökan för miljödom. Den lämnade vi in 2018 och sen som sedermera vann då laga kraft 2021. Så för vår del kan man säga att det är 3 års tillståndsprövningar, och av dem så det som är problemet som vi kan se lite grann, det är just att den här med väntetiden. För av de 3 åren så är det närmare 2 år som egentligen är mycket väntetider. Så själva anläggningen har gått fort, men sen är det mycket väntetider, och det är ett problem som vi ser lite grann i branschen. Men det är som sagt som regeringen håller på att jobba på också. Och nu håller vi på att planera för gruvbrytning, och vår ambition är då att vi ska kunna komma igång till hösten i bästa fall. Och det är såklart väldigt bra att kunna komma igång nu här egentligen, för att tittar vi på guldpriset nu så är det ju väldigt, väldigt gynnsamt. Så det vill vi kunna dra nytta av i tanken. Hur kommer det sig, vad är det vi gör som guldgruvebolag? Vi har ett lite annat fokus än de här stora jättarna som LKAB, Boliden och Zinkgruvan. Utan vi har satsat här på småskaligheten. Vi kan se det att småskaligheten har en hel del fördelar i det här hela, och den största fördelen är ju då att vi tar mindre mark i anspråk, och det har gjort att när vi har haft våra samrådsprocesser, när vi pratar med våra lokala invånare i Vindelgrans eller med samebyar och liknande, så har vi inte stött på några konflikter, och det är någonting som vi ser verkligen kommer ifrån att det är någon småskalighet som vi satsar på. Vi tror att även småskalighet kan vara väldigt intressant område i framtiden om vi ska få nya gruvor här i Sverige. Vi har valt att fokusera på Västerbotten av den enkla anledningen att det är ett väldigt historiskt gruvområde i Sverige. Det finns väldigt mycket kunnig folk i Västerbotten, och de har en historia att känna till med gruvor, och det gör också att det underlättar väldigt mycket just de här sociala relationerna som vi jobbar med.
Sen är det självklart det som är absolut det viktigaste för att man ska kunna starta en gruva. Det gäller att man har en fyndighet som också kan visa på att den har bra halter. Och där har vi i Fäbodtjärn en väldigt spännande fyndighet i Fäbodtjärn med en sannolik reserv i dagsläget som kallas som då med 7,7 gram per ton i snitt med 116 000 ton malm. Och under där så har vi en antagen mineraltillgång med 5,9 gram per ton och 5,9 gram per ton guld och sen 85 000 ton. Och där behöver vi prospektera mer. Jag kommer att berätta lite mer om det senare. Fäbodtjärn, där vi då nu planerar för gruvstarten, är då haltmässigt är den en väldigt, väldigt spännande fyndighet. Och det som jag sa att vi har en reserv på 116 000 ton med 7,7 gram per ton i snitt. Och det är de övre 100 meterna. Så om ni ser den här lilla färgglada bilden så är det då över det här guldsträcket som ligger där. Så det är det som vi nu har gjort en genomförbarhetsstudie på som är publicerad. Och det är det som nu är första läget att kunna bryta. Så det där. Och sen så kommer vi framöver börja prospektera mot djupet också. Vi ser att en homogen kvartsgång som det här guldet ligger i. Den är cirka 180 meter lång, 260 meter i djupet och sen så ligger den ungefär 320 meter i stupningsriktningen. Och stupningsriktningen är att den lutar 55 grader från vertikal skiva så vi har hittat en som sagt vertikalt rakt ner till 260 meters djup. Den är öppen mot djupet, vilket är väldigt intressant. Vi har inte borrat mer, vi är ett litet bolag. Det kostar väldigt mycket pengar och borra. Så när vi då har sett att vi ser en lönsamhet på de övre 100 meterna så har vi sagt att nu slutar vi borra. Försöka få igång tillståndet och brytningen, generera kassaflöde. För att sen när man är väl igång kunna sätta igång och prospektera både mot djupet och liknande för att öka då en livslängd på den här gruvan. Vi planerar att bryta i snitt kanske 30 till 50 000 ton per år. Är tankarna. Och ser vi som antal sysselsatta så är det ungefär 20 till 25 personer som kommer jobba i gruvan. Och så runt omkring med konsulter och personal så blir det i alla fall över 30 stycken som kommer bli sysselsatta. Kanske inte låter speciellt mycket, men i Vindelgransle som har 50 invånare så för den lokala samhället så är det ganska mycket folk som kommer jobba i vår gruva. Och tittar vi på livslängden så ligger den i dagsläget på 4 till 6 år baserat på de nuvarande tillgångarna och reserverna. Men som sagt, som jag kommit till tidigare så är det gäller att kunna komma igång, så är ambitionen att utöka den här livslängden. Nu, vad ligger vi nu? För det är den här klassiska frågan att när kommer vi igång och när startar vi? Nu är vi stort sett klara med det mesta av detaljplaneringen, med gruvlayouter, industriområde, hur ska det se ut och allting. Vi ansökte en formellt besked som vi behöver. Det är egentligen en rutinfråga, det är inget tillstånd eller liknande utan det är en markanvisning från Bergsstaten. Vi har nu köpt cirka 50 hektar runt vårt gruvområde, vilket gör att en markanvisning kommer bara vara en formalitet när de väl kommer kunna handlägga vårt ärende. Så det väntar vi fortfarande på. Vi håller på med miljökontrollprogram som ska in till Länsstyrelsen. Det är väldigt, även om det är en småskalig gruva, just de här kraven och villkoren, de är minst lika höga på oss som de är på LKAB eller Boliden och vad som helst. Så hela den här miljöfrågan och hantering av vatten och kemikalier liknande oerhört viktigt. Så det håller vi på med sådana saker. Och som sagt att för att komma i mål till gruvbrytning i 2022 så är det ett avtal om utvinning det viktigaste som finns. Var får vi betalt för guldet? Vi har i vårt tillstånd fått godkännande att anlägga ett eget verk för egen anrikning. Men vår ambition är att vi inte ska utnyttja den delen, för vi ser att för det första så investeringskostnader blir alldeles för höga i dagsläget för att göra det. Vi behöver då även ha avfallsdeponier på plats i Vindelgransle.
vilket leder till att man måste hantera det. Det kommer ta större mark i anspråk. Det tar mycket längre tid innan vi kan starta gruvan. Så vad vi jobbar på nu, det är att vi ska skicka vårt guld till en extern anrikare. Det är 2 alternativ som vi tittar på. Det ena är då Dragon Mining som har ett anrikningsverk ungefär 100 kilometer ifrån Fäbodtjärn. Och sen har vi också alternativ som vi pratar med Boliden Rönnskär som är smältverket, så att vi kan skicka dit också. Det ligger lite längre bort. Så det är de 2 alternativen som vi jobbar på just nu. Tittar vi på Dragon som då är traditionell anrikning. De har ett lakningsverk. Där har vi gjort lakningstester. Vi såg att det blev ett väldigt positivt utbyte av guldet, så det visar att vår malm är väldigt lakningsbar. Testerna gav oss 98% utbyte av guldet. I produktion så kommer vi inte nå upp till de siffrorna, men kan vi nå upp till över 90% någonstans, vilket inte alls är orimligt, så är det väldigt bra, högt utbyte. Vi såg även på de testerna som vi gjorde att vi hade en ingående halt på 14,7 gram. Det är väldigt litet test, men det som är spännande med den här fyndigheten, vi får väldigt bra resultat med guld i de tester som vi gör. Så det känns lovande för framtiden, tycker vi. Där pågår det diskussioner. Vi kommer ganska långt med diskussionerna, så vi hoppas att vi ska komma vidare med det. Så att vi har ingenting att presentera om det, mer än att det är spännande diskussioner som pågår. Boliden Rönnskär, den gjorde vi en provbrytning 2017. Och det som sagt, det är direkt skickat till smältverket. Då hoppar man över steget med vanlig anrikning. Vårt guld ligger då i en kvartsgång. Och Boliden Rönnskär använder kvarts som en slaggbildare i deras process. Så de har ett intresse av att kunna köpa kvartsen av oss, och så att den då innehåller även guld, gör det ännu intressantare. Så där genomförde vi ett test 2017, som sagt, med den här provbrytningen. Och där fick vi också guldhalter på 7,44 gram per ton från den biten. Och där är också diskussioner som pågår för tillfället. Lite kort jämförelse mellan de här 2 bitarna. Jag lägger lite kraft på det här, just som sagt att utan tillgång till ett verk så får vi inga pengar heller. Så det är därför det här är oerhört viktiga besked vad vi kommer skicka malmen. Tittar vi på de här som är fördelaktigt för oss, och skillnaden är att vi får då inget behov av att investera, så vi kan hålla våra capex-kostnader på en väldigt låg nivå. Vi får en begränsning av avfallsdeponierna, för vi slipper ha någonting på plats vid Gransle, för både Rönnskär och Dragon har redan plats för de här bitarna. Vi slipper utöka markanspråket på plats i Gransle, vilket också är positivt för lokala, de som bor där. Sen har vi lite skillnader, att Rönnskär är lite längre ifrån fyndigheten, 170 kontra 100. När vi skickar det till Rönnskär, då måste vi krossa på plats, och vi behöver sannolikt en sovningsanläggning, för de har ett krav på att den kvarts som vi ska leverera inte ska innehålla speciellt mycket gråberg. Då måste vi även sovra bort det gråberget så att det blir okej för Rönnskär. Tittar vi på Dragon Mining så är både krossning och malning sker på plats hos dem, och vi behöver inget behov av en sovningsanläggning heller. Det här är en viktig bild som jag gärna visar, för just det här, vad händer med en gruva när den är slut. Det här är då efter provbrytningen. Och till vänster ser vi då bilden från det mindre dagbrottet. Nu kommer Fäbodtjärn att bli en underjordsgruva, så det kommer inte se ut så här när vi väl drar igång. Men därför så är det väldigt spännande att se att 2017 så såg dagbrottet ut så där. Och nu så ser det alltså ut som på den högra bilden. Har vi fyllt igen, vi har planterat tallplanter, och så egentligen efter en gruva så kan man få ett område som ser ännu mer bättre ut än vad det gjorde till och med innan man startade. Så att sådana saker är vi ju
väldigt viktigt och villkorat på oss, men det gör vi väldigt bra i Sverige vad det gäller gruvor. Sen är framtiden intressant. Vi vill inte bara nöja oss med att bryta det som vi vet idag, utan då kommer ju prospektering igång. Därför är det viktigt att vi vill komma igång och få ett kassaflöde så vi kan börja satsa igen på framtiden. Och där har vi då, som jag nämnde tidigare, fyndigheten är öppen mot djupet. Vi hittade den 260 meters djup vertikalt. Det här är en orogen malmtyp kallas det för, vilket innebär att det finns stora möjligheter att den här kan bli väldigt djupgående. Det vet vi inte än idag, men det är det vi vill sätta igång och kunna borra när vi börjar tjäna lite pengar också. Vi ser att den avslutas mot en förkastning norr om fyndigheten. Där har vi också förhoppningar om att den här kvartsgången kan fortsätta. Så vi har väldigt spännande prospekteringsmöjligheter framöver. Sen runt omkring i hela Vindelgransleområdet där vi då håller till, så vi har ju även ett gruvtillstånd för en mindre fyndighet som heter Vargbäcken. Det blir ett dagbrott i dagsläget. Den har lägre halter, den ligger på ungefär 1,7 gram per ton. Vi ser inte att för att den ska kunna komma igång är det viktigt. Det kommer bli mer synergieffekter med fäbodtjärn. Så allt vårt fokus nu ligger på att få igång fäbodtjärn, generera pengar, prospektera upp den och sen så kan vi lägga fokus på Vargbäcken. Men vi har även i området runt omkring så har vi både fyndigheter som vi hittat via borrningar, de är inte upplyfta eller tillgångsberäknade. Det finns det mer att göra. Vi har andra fyndigheter med block och liknande som vi gärna skulle kunna undersöka mer med borrning. Så det finns ett väldigt intressant område i Vindelgransle för prospektering, så att vi ligger i ett bra läge där, så det gäller att komma igång och få lite intäkter. Kortfattat hur läget ligger till. Vi låg på den sista december, 14,3 miljoner i kassan, börsvärdet 400 miljoner. Vi har en väldigt låg skuldbörda på 5,2 miljoner i ett konvertibellån till Norrlandsfonden som då ska omhandlas eller betalas tillbaka slutet på 2024. Så i dagsläget så har vi goda förutsättningar för att mobilisera den här verksamheten. Och sen när vi kommer igång så kommer det krävas investeringar, men det är sådana saker som vi nu håller på att diskutera och se över. Men vi ser positiva till att vi kommer kunna få till en bra finansiering för att vi får igång en positiv gruvstart. Kort, jag har då själv varit med i bolaget sedan 2010 och jobbat som vd sedan 2017. Nu börjar vi även få mer folk inblandat här. Manfred Lindvall tidigare, han hjälper oss med miljö- och processfrågor. Frank van der Stil, han har varit med också sedan 2011 tror jag, som chefsgeologen. Han är fortfarande kvar. Stefan Thoma har kommit in som en gruvchef. Han har varit både i Svartlidengruvan tidigare, han har jobbat på Boliden, han har varit på Bergsstaten, så han är nu anställd som vår gruvchef. Men sen är vi ett litet bolag som använder oss även av entreprenörer i det hela, så att Veidekke Entreprenad är de som kommer genomföra själva brytningen åt oss. Och sen har vi då Ramböll som hjälper oss med alla miljö- och villkorsfrågor som vi idag har enligt vårt tillstånd. Vi har en stark styrelse. Lars Engström har avböjt omval. Han har många andra förpliktelser som han anser vara viktigare. Jag kommer själv gå in i styrelsen också som en annan kille som heter Andreas Blad. Vi kommer ut med kallelsen till stämman imorgon, så kommer det. Agne Alenius, han har varit på Boliden, han har varit på zinkgruvan, han har varit på Björkdalsgruvan, jobbar nu nere i Spanien, väldigt gruvkunnig. Thomas Söderqvist, han har varit också på Boliden och även på Atlas Copco och Sandvik, väldigt gruvkunnig. Johan Orman, en advokat som har hjälpt oss med alla miljörättsfrågor. Och sen så Per Weihed som är professor, vice rektor på LTU som har från styrelsen hela geologiska kunskapen som besitter. Så vi har en väldigt stark styrelse i det här bolaget för att kunna driva en gruva. Nu ser jag att tiden snart börjar bli slut och jag är klar. Frågor på det?
Nu hörs inte jag. Eller nu hörs inte du, Mats. Ja, men tack för det, Thomas Ljung. Det var en väldigt spännande dragning. Det framstår som en verksamhet som glimmar. Absolut. Guld. Är det primärt guld och malm ni ska bryta, eller kan man tänka sig andra metaller också? Vi ser att vi har silver också i det hela. Vi har inga beräkningar egentligen, kalkyler och liknande, men vi ser att det finns silver som ambition att det ska kunna få lite betalt för också. Det är inga större summor, men det kommer kunna täcka en del av kostnaderna är vår förhoppning. Ja, hur känslig är den här verksamheten för priset på guld? Alltså för att det ska bli svarta siffror? Ja, det är ju lite den småskalighet. Det är hela tiden det som alltid är ju problemet är ju gruvstarten. För det är då man kan kräva lite investeringar och liknande. Därför är också de här förhandlingarna och diskussionerna som nu pågår både med Rönnskär och Dragon Mining oerhört viktiga. Som sagt, i de här skedena, så att det gäller att ha bra dialoger med våra kunder för att kunna säkerställa som kan förstå det här. Ett avtal kan man alltid skriva, men det gäller viktigt att man skriver ett bra avtal. Så ja, visst är det en känslighet, men vi känner väl nu, och det vet jag inte heller, men att guldpriset är på en bra nivå. Vi ser väl att i den här korta spannet som vi nu ändå har jämfört med järnmalmsgruva och liknande, så ser vi väl att vår förhoppning är att guldet ska hålla sig starkt också. Då känner vi oss trygga med att snabbt komma igång, så kommer det kunna gå bra. Hur fungerar det här? Kan man sälja guld redan nu på termin? Skulle ni kunna sälja guld som ni avser att bryta redan idag och säkra upp? Ja, det är saker som vi kan diskutera. Det är ingenting som vi ligger i. I dagsläget så är det att bryta och så gå vidare till någon annan som säljer det till liknande. Så att, visst, det kan ju finnas diskussion, men det är ingenting som vi har fördjupat oss i att göra. Du nämnde investeringssituationen. Hur pass stabil är den? Vet man vad investeringsbehovet kommer att vara med stor säkerhet? Eller? Relativt stor säkerhet vad det kommer vara. Det som återstår är väl egentligen att titta på hur får vi till avtalen med vart vi vill skicka malmen. Så den är en väldigt viktig fråga innan vi kan komma med något klarare besked om det. Hur sker transporten till lastbil? Det kommer att bli lastbil, så det blir inte speciellt många heller. Tittar vi på, bryter vi runt 30 000 ton om året, så kanske det blir 5-6 lastbilar som går per dag. Så det blir ändå ganska lite om man pratar om 30 tons lastbilar. Så det är relativt små transporter. Det vi vill bryta, om man säger det vi har nu, det är egentligen LKAB, det bryter de på förmiddag. Så att det är mycket waste. Kostnaden är ju ganska stor eftersom det mesta försvinner som gråberg i det här hela, för guld är ju så låga halter. Men vi ser just med fäbodkärn och de halterna som vi har, så kan det bära att transportera vidare till ett annat verk. Den här typen av verksamhet som ni ska bedriva, hur ska man tolka kapitalsituationen framgent? Kommer ni behöva göra nyemissioner? Är det liksom brukligt eller? Vi håller på att titta där, det är också sådana diskussioner som går, utan hela investeringsbehovet är någonting som utreds i dagsläget och allting är då avgörande. Även både kostnadsmassan har vi ganska bra koll på, och sen är det intäktssidan är ju väldigt viktig i det hela också, både hur man får betalt, hur mycket vi får betalt och där man får betalt. Så hela kassaflödesbiten är ju en oerhört viktig situation. Vissa investeringar, absolut, det behöver vi göra. Men sen om det blir emissioner eller andra finansieringar, det får vi återkomma på när vi vet. Hur tycker du man ska betrakta Botnia Exploration som en aktie? Alltså vad är det för typ av aktie? Det är en högriskaktie, det är ingenting att snacka om. Och jag menar, starta en gruva är ju inte lätt. Jag menar, det vi har nu, än så länge har vi inte satt spaden i backen, men det som är spännande mer är att det finns den här framtidspotentialen att kunna hitta mer guld. Den här fyndigheten med de halterna som vi har, och vi ser att det finns då möjligheter att när det kommer fortsätta på djupet, så ser man ju att det här finns en potential att bli djupare. Men där är vi inte idag, utan det behöver prospekteras mer. Men halterna, grade is king som man säger,
vi har halterna där, så det är väldigt spännande. Men absolut så är det en högriskaktie, det är ingenting att snacka om det. Risken borde väl ändå ha gått ner med tanke på att ni har fått tillstånd? Tillståndet är ju absolut den största risken och den frågan är förbi. Så. Det känns ju väldigt skönt, för det är ingenting att hymla om. Hade vi inte fått tillstånd, ja, då hade vi inte haft mycket att göra idag. Nej. Men nu ser vi att vi har väldiga möjligheter, så att vi går ifrån, det är en annan kostym som vi kläver oss i. Förut har risken varit, kommer vi få tillstånd? Nu är nästa risk, kommer vi få upp guldet och få bra betalt för det? Och det är klart att det är alltid nya risker, men det är en mycket, mycket mindre risk idag än vad det var för ett halvår sedan, helt klart. Jag har fått några frågor från publiken också. Vilken guldhalt behöver ni för lönsam brytning? Vilken guldhalt? Ja, det är svårt att säga på. Det beror också på de här diskussionerna. Det vi ligger på nu, så kan vi se det att vi gjorde genomförbarhetsstudien 2018. Och då låg vi på ungefär, med de här halterna som vi har, då såg vi att med den priset på 364 000 kronor per kilo som det var då genererar vi ett positivt kassaflöde efter 3 år på 117 miljoner kronor. Nu idag eller igår så jag skulle gissa på att guldpriset kanske är 584 000 kronor per kilo, så helt klart så har ju möjligheten att intäkten ökat väldigt, väldigt mycket med det vi vet idag. Ytterligare en fråga. Hur trackar ni fyndigheterna på ett miljövänligt sätt? Vad har ni för metod? Nej, vi gör det inte på så mycket annan metod än någon annan. Vi kommer försöka använda oss av elmaskiner. De finns tillgängliga på marknaden. I dagsläget så ser vi ju, det är framförallt lastare och truckare under jord som är problemet i dagsläget. Vi ser Boliden och LKAB, de använder sig av, utvärderar i dagsläget sådana maskiner. De flesta maskinerna då drivs på el, eller de går på diesel, men så drivs de på el när man borrar och liknande. Däremot så de maskiner som vi kommer att använda miljövänliga bränslen som finns, och vi har 100-bränsle som det heter, och göra det som är miljövänligt som möjligt. Så att, det gäller egentligen att kunna använda som senaste teknologin. Vi ser även Veidekke som vi har som entreprenör. Någonting som är väldigt, väldigt viktigt är just med arbetsmiljö för operatörerna. Så där är också sådana här saker för säkerhet, att de ska ha mobiltelefonen i fickan om någonting händer, kunna rapportera in när saker sker och liknande. Så att det gäller hela tiden att vara med i utvecklingen och kunna hänga med i senaste teknologin som kommer. Du sa att ni är en ganska liten operatör. Yes. Kan man tänka sig att ni ska ha någon typ av förvärvsstrategi och förvärva ytterligare små operatörer för att kunna expandera? Ja, det är ju sådana diskussioner som går. Om man säger, det där är ju lite färskt att vi har fått ett tillstånd, men det är lite som du var inne på förut, att vi har ju en ny framtid nu när vi har det här. Ja, absolut, ambitionen är att få igång det här. Men när vi har klarat av det här steget att få ett tillstånd, ja, då kan vi börja blicka uppåt och se vad kan vi göra vidare. Så det är ju, vi känner oss väldigt nöjda med där vi är, men nu är det historia. Nu ska vi blicka framåt. Vad kan vi göra härnäst? Och det kan finnas både tillväxtmöjligheter. Ska vi börja även titta på gröna metaller? För jag tror det här med småskalighet har sina fördelar just där med markanspråket. Det blir mindre markanspråk i antagande. Jag tror att det underlättar i hela den här processen för att kunna få den här sociala acceptansen som är viktigt för att kunna få tillstånd också. Det blir mindre tjafs kort sagt. Mindre tjafs, precis. Skönt, det gillar vi. Jättespännande dragning, Thomas. Vi tackar så mycket för den och önskar dig lycka till. Och härnäst så har vi Alan Johnson på Maha Energy som kommer. Så stay tuned. Tack och lycka till nu, Thomas.
Välkomna tillbaka. Nu har vi ett väldigt spännande bolag, Maha Energy. I will leave the word over to and the floor over to Alan Johnson, the COO of Maha Energy. Welcome. Thank you, Mads. Yeah, so my name is Alan Johnson. I'm talking to you today from Calgary in Canada. Nice sunny spring day today. And I'm here to tell you a little bit about Maha Energy. So I'm going to run us through the slides today. So Maha Energy, we're an enhanced oil recovery company. We work in a number of jurisdictions, which I'll talk about, and we're focused predominantly on oil. Here's just our disclaimer and forward-looking statements that you can read at your leisure. So Maha, our organization, we're led by Jonas Lindvall, a Swede who's been in the business for 30 years. He founded Maha back in 2013. He's worked for Shell, worked for Tethys Oil in Oman, and you'll see why that's important in some latter slides, and also with Talisman. As for myself, I also worked at Shell for a decade, cut my teeth in the North Sea in Holland. Never bumped into Jonas whilst there. I worked for BG Group in Australia, Glencore, I worked for them in West Africa, and then Gran Tierra latterly was in Colombia, Peru and Brazil, and here I am looking after Brazil. Andres is our CFO. He's Argentinian, also worked extensively globally. He lived and worked in Colombia for a number of years and now is based in Calgary. And then finally, the most recent addition to our team is Robert. He's over 30 years experience, worked for some majors, and latterly was with Talisman in Malaysia. His predecessor actually retired. We're very glad to have Robert on the team and bring in his geological experience. We have a very seasoned board with us. It's chaired by Harold Pousset out of Stockholm. He's the CEO of Qualitena. And then we're very pleased to have Nick Walker on our board also, who's the CEO and president of Lundin Energy, very well-known company. And then the balance of our board of directors bring a lot of finance experience and some direct E&P experience. So we have a strong board that support the company and the management. Now, who is Maha? Well, this is Maha. We were founded in 2013. We started looking for assets and we IPO'd in 2016 onto the First North in Stockholm. And with that, acquired some assets and started to grow our production. With that growth, we were able to uplist to the main board in Stockholm in late 2020. With the pandemic, we had to ring the bell virtually. We didn't get to go to the stock market and ring the bell, unfortunately. And we were located in 3 countries. We operate in 3 countries, being Brazil, Oman, and the United States. We're a very diverse company. We have over 12 different nationalities in our team. And we just broke through 80 employees. We've grown quite significantly over the last 2 to 3 years. And we like to try and distribute our assets in the distribution you see at the bottom of the slide. So 50% of our assets would be stable production, but this is going to generate reliable cash flow. And that allows us to take that cash flow and deploy it into the 40% phase, which is the development asset phase, where we're using enhanced oil recovery techniques like water flood to increase recovery factor and recover more oil and increase our cash flow. And then finally, we will take about 10% to use for near field exploration. An example of that might be Oman, where we have a discovered field, but we may drill an exploration well close to that field where we understand the geology and the risk is lower. And that's how we try to manage our portfolio. And then finally, on the top right on this slide, you'll see our reserves and resource profile. As you can see, over the years, we've continued to grow our reserve base. We've improved and increased our proven reserves with time. And then in 2021, with the addition of Oman, we've added a significant resource base, which effectively doubling the reserve base. And so Oman, as you'll see in later slides, is key to the company's growth, and we're very excited about the opportunities in Oman. All of us in the Maha management team started initially in large multinational E&P companies. And so I'd like to say we were brought up
with ESG and HSE as really a core part of what we had to do to be successful and to do the right things. So environment, we operate in some sensitive areas. We need to be a good steward of those resources. So as an example, in Brazil, our gas, we take that and convert it to electricity and sell it to the local grid. We don't discharge any water. We'll re-inject back to where it came from, or treat it and dispose of it back again below ground. And so we take great pride in managing the environment. On the S, the social side, again, we work in Brazil, Oman. These are countries where we want to be good neighbors. We want to provide reliable employment. We want to make sure that there's opportunities for local contractors. And so over 95% of the contracting companies we use are locally sourced. So we want to provide jobs and move money into the local community and be seen as a good neighbor. On the governance side, as I mentioned, we just uplisted to the main board on the NASDAQ. We went through a very significant audit process there to ensure that our governance was up to the standards required. There were some things that we did upgrade as part of that process. We have strong internal governance processes, things like a whistleblower, those types of things. And then finally, our board is a very structured governance that's compliant with NASDAQ, and overall, we have very strong governance. And the final bar on this chart is health and safety. I think if you've worked in this industry for a long time, you've probably come across a safety incident in the past. And so it's very near and dear to my heart that people go home safely to their families. And so we spend a lot of time focused on this. Whenever I go to the field, this is a topic of conversation. And what we have done is brought in international standard safety programs. We use DuPont STOP program is one thing we've brought in. We've brought in golden rules that companies like Shell will use, which are simple rules to help keep people safe and thinking about the key things that allow them to go home. So this really is core to Maha. Without this, we can't operate in the countries we are, and so we do take this very seriously. Maha, production-wise, we have quadrupled our production since 2017. It's been predominantly in Brazil, large growth there. The assets are excellent. To the point that in Q1 of this year, we were over 4,600 barrels of oil equivalent. And with the recent addition of Oman and growth in the United States, we have a pathway that will take us to another fourfold increase in production over the next 4 to 5 years, taking us up to that 14 to 16,000 BOE per day range. The pie chart in the middle shows that the spread of reserves and resources, and it really shows why Oman is so important for us as we move forward. Oman now is 50% of our total reserve resource base. Brazil was always our most significant asset until we added Oman. Still is significant at 45%, and that's predominant. That is actually all reserves. And then the USA is a smaller component at 5%, and that is. We call it a three-legged stool, which is essentially our diversification plans. If I now move on to the assets, Oman, we were very honored to be awarded Block 70 onshore Oman by the Omani government. We signed a production sharing agreement in October of 2020. Of course, this is right when the pandemic was taking off, and so we've had some challenges there. And what we have on Block 70 is a discovered field that Shell in the late 80s and early 90s had drilled some discovery wells. They tested the production. It's a heavy oil, and they proved that the production could flow under cold flow. So we know we have an asset there with significant oil in place. We estimate we have 400 to 500 million barrels of oil in place. And with that, we've booked just over 33 million barrels of 2C resource and 1.5 million barrels of reserves. So it's a significant resource and reserve base for us. It's a simple field. It's very shallow. It's 500 meters deep. It's a simple structure. And we have 3D seismic over here. So it's very easy for us to understand with the well control.
So we have a very active year ahead of us in 2022. We've been able to finally staff up now that the pandemic is easing. So we have drilling managers, construction managers, etc. in Oman, and we're planning to start drilling in Q2 of this year. And what we're going to do is drill 2 appraisal wells that will define where the oil water contact is in the structure, and that'll refine the oil in place. And then we'll move into an appraisal phase where we're going to drill 3 to 4 multilateral open hole horizontals, and then we'll do an extended well test. So towards the end of this year, we'll have built an extended well test facility and start a long-term test of these wells. Moving into 2023, we'll drill another set of pilot wells in a different orientation and carry on and learn. And then our goal is, assuming all of this works, which we're quite positive about, then we would file a declaration of commerciality in late 2023 and a field development plan. And with the government of Oman's approval, then move into full-scale development. And this would be a significant development, large number of wells, and a facility to be built to handle 12 to 14,000 barrels per day. So as you can see, we're really on the cusp of making a huge stride forward here in Oman. A lot of activity, a lot of capital being spent, and we were very much excited about what Oman can bring for Maha in the near term here. Moving to the next continent, Brazil. We have 2 assets here in Brazil. On the right, you can see it's Tartaruga, which is a multi-stacked sandstone play. There's about 20 reservoirs there. We have just under 10 million barrels in 2P reserves. And then TA, which is in a separate basin, is 2 reservoirs, incredibly good quality reservoirs, over 1 Darcy permeability. And we have about 14 million BOE booked there. I think what's unique about both of these assets is they're very prolific relative to fields surrounding them and other reservoirs. So the Penedo sandstones in Tartaruga are almost an order of magnitude better than offsetting fields. And then TA, if you look to the top left at the highlights, we just finished drilling a well at the end of last year, the TA4 well. It tested 4,700 BOE per day. That's the highest rate well tested onshore Brazil since December of 1985. And in fact, it's the 3rd best well ever drilled in the history of onshore Brazil oil and gas. So we're very proud of that. It speaks to the quality of the reservoir and why we love the TA field so much. Other things that are happening in TA, we're currently drilling a horizontal well into the upper Agua Grande reservoir. That's 600 meter long. The TA4 well was vertical, so we're very excited to see what kind of productivity we can get from TA5. And then we're going to take that horizontal drilling technology over to Tartaruga and also drill horizontal wells targeting the Penedo 1 sandstone, which has been producing in that field since 1984. So when you look at our development plan along the bottom, you can see that in 2022, we have a number of injection wells we're putting in place, and this is to start and ramp up our water flood or enhanced oil recovery. We're drilling the horizontal well in TA that I've just discussed. And then as we move into 2023, we have a second horizontal well in TA and a number of more horizontal wells in Tartaruga. So we're still in a growth phase in Brazil, but our goal would be to be at a plateau in 2023 that would be there for 2 to 3 years. And then we're really generating significant cash flow out of the Brazilian assets. So again, very busy year for us in Brazil. Some exciting wells coming up, and we're hoping for some very positive results in Brazil. Our last asset is in the USA. We picked up the Illinois Basin in 2020 during the pandemic, so pricing was very depressed then. This was a somewhat distressed asset, so we picked it up for a very low price. Why we liked it was it's a low-risk development, it's cookie cutter, it's very cheap to drill and complete these wells.
They're about 1,000 meters deep, so we can drill a well in a week and have it completed and on stream within 3 weeks in a good scenario. We have about 3.5 million barrels of reserves booked here. And since we've acquired the field, we've increased production by almost 250%. We're close to 500 barrels per day there now. We were doing 100, 150 when we acquired it. We have been applying new stimulation technology that we've been bringing in from elsewhere in the USA that hasn't been done before in the Illinois Basin. And so far, we're getting positive results there. So we're hopeful that we can continue that improvement process. Last year, we drilled 12 wells in a program, and we're just assessing the results from those wells. They're all on stream producing oil. This year, we'll drill 2 wells, and then from that point onwards, we have a 12 well per year development program. So we should be able to double or possibly triple production out of the Illinois Basin over the next 2 to 3 years. As I said, these are very simple wells to drill, so we can drill 12 wells in a very short order and capitalize on high oil prices that, as example, we're seeing currently. So with that is our 3 assets, 3 different jurisdictions. We balanced the risk profile, the capital requirements across those, and so we feel that Maha now is very much a diversified company where we're robust in terms of risk profile and the capital required to develop them. The final slide is just an overview of Maha. We set a production record in 2021 of 3,387 BOE per day. We're on track to exceed that record in 2022. And if you look at the top left production profile, you can see that even through the pandemic, 2020 and 21, where we stopped some of our drilling activities due to Brazil having some horrific numbers during COVID, we were still able to grow our production year on year, and we will continue to do into 2022. On the top right, you can see our monthly numbers, and you can see January and February of 2022, our production has increased quite significantly. That's mainly due to the TA4 well that I mentioned earlier. Our netbacks were very strong. That's driven predominantly by Brazil, which has very good royalty rates. So last year we averaged about $40 per BOE in netback. And obviously with oil price over $100 per barrel now, it's going to be significantly better in 2022. I think one thing I would point to is the share price chart. We feel that over the last year, Maha has not reflected the increase in oil price. You can see there the S&P Energy Index increasing significantly through 2021. Maha has been relatively flat. We believe there's value in the Maha stock. When you look at the revenue we've generated, we almost doubled our revenue in 2021 through the pandemic, $68 million there in revenue. Our EBITDA, again, more than doubled up to 47 million. And our net result for 2021, we generated 21 million. So, these are strong numbers for a small company. We have $25 million of cash on the books. We raised money through the pandemic. And so we're in a strong cash position. And with the assets we have, we really are in a position that we can pay back our loan, fund our CapEx program over the next 2 years. And then we start to generate significant cash flow coming out of Brazil and Oman. So we feel that Maha is in a great position right now. We're obviously very happy with oil price, and we plan to capitalize on that and hopefully reward our shareholders in the future. So that's a quick run through of Maha. So thank you for your attention. I'll hand it back to you, Mads. Well, thanks a lot, Alan, for a very enlightening presentation of Maha. Seems like you are about to continue strong growth, and it seems like you have cash to finance that, if that's correctly understood. So with a lot of cash and a lot of growth and money coming in, how should the investors view the dividend prospects?
That's often the first question we get. Where we are as a company is we need to invest capital over the next year to 2 years to grow our assets. We are currently not allowed to pay a dividend with the loan that we have. But once that loan is paid back and those assets have grown in production, we are a cash generating machine. And that is certainly something that we would consider at that point. And we would be in a financial position to pay a reliable dividend for a number of years. So I think the short answer is 18 to 24 months. Watch this space, but not in the near term. So about 2024 then, huh? Could that be a good projection? What would you say are the pros and cons to run an operation in such diversified jurisdictions as Oman, US, and Brazil? The pros for sure is we spread our risk around the world. So if Oman, for whatever reason, decides that nobody's allowed in because of the COVID pandemic, well, we're still operating in Brazil. If there's any changes to oil pricing in a region, then we have diversification. So I think that's one of the pros. What we learn in Brazil, we can apply in Oman. So we're drilling horizontal wells now in Brazil. We've learned a lot of things. We can apply that in Oman. So I think there's a lot of benefits. The cons are it's 24 hours a day. So, when it's 7 a.m. in Calgary, it's 9 p.m. in Oman. And so we tend to have meetings very early in the morning, very, very late at night. And so I think that's the challenge is managing the overlap of time differences. And what does that mean? It means we just have to travel to visit our operations and have real FaceTime. Zoom's awesome, but FaceTime is important. So are you aiming for acquiring more fields, or should one think that you're pretty happy the way you are? I think we're very happy with what we have, but we're always looking for opportunities that are priced correctly, have the right risk profile, and that would fit our portfolio. So, we have our hands full with what we have, but if an opportunity came along, we would certainly look at that. So if you were to point out, what are the main risks in Maha? There's obviously a technical risk in oil and gas. Mother Nature often throws you a surprise, and so that is a risk that we go in to drill some wells and we find something different. I think the way we've mitigated that is we have a lot of offsetting wells, a lot of data, and a strong technical team who understand that. There's obviously the geopolitical risk around oil price, but right now we're very much benefiting from that. If you look a year and a half ago, oil prices very briefly went negative, and there's a lot of negative sentiment around oil and gas. And amazingly, here we are a year and a half later with oil at 120. So again, it's just managing our projects and making sure that we check that they are robust at lower oil prices. Yeah, we're able to stop our capex very quickly if we need to. How low can the oil prices go before you turn into red, so to speak? Yeah, if you look at our Brazilian assets, TA, so oil price 18 months ago was in the order of $50 Brent. We were still cash flow positive in TA and still able to fund our capex program. So we're cash flow positive down to the mid $40 range in Brazil. The US might be slightly higher. And then Oman, I think it's early days for us to comment on Oman. But yeah, we're quite robust down to that $50 range. Since the oil prices are, in a historic sense, quite high, do you use the future markets to sell oil? No, we haven't. We've historically always sold on the daily price. We take what we get. We have talked about hedging, but right now we're comfortable taking the market prices. I think we're
bullish on oil and gas prices for the next 2 to 5 years based on our analysis of supply and demand. Coming out of the pandemic, we see demand increasing, and there's been a significant shortfall in capital investment in the industry over the last 5 years, and I think that is coming home to roost now in terms of the oil price and the limited increased supply available. I asked you about the risks. What are the main strengths that you would like to point out on Maha? I think we believe we have very good assets, especially the assets in Brazil. As I mentioned, the third best well ever drilled onshore Brazil. That's quite a unique asset to have, very high quality. I think the other strength we have is our team. We've got 3-4 locations with a diversity of members in terms of their nationality, but also their experience. A lot of global experience within the team. So we're quite a small team. We have a lot of technical and financial capability, and I think that's definitely a strength for the company. We got one question from a reader or a listener that's asking about the possibility to expand on the TIE field if TIE 5 shows to be very successful. Yeah, we will continue to develop the TA field. So beyond TA5, the horizontal, we have a second horizontal, as I mentioned, next year. And then we have a further 2 wells planned 2025, 2026. We're always looking at the field as we develop it and looking for opportunities to increase the production and obviously increase reserves. And I think so far the field has performed as we expected, and we've got a lot of running room in the TA field. I'd also state Tartaruga is in its early stages of development. The field's been producing since 1984 at a very low rate, and if we're successful with the horizontal wells, then we have around 9 further horizontal wells that we could drill in the Tartaruga field. So there's opportunity in both assets in Brazil to grow. You pointed out that the Maha share was undervalued compared to the general indices for energy. What would you say is the fair value of Maha? That's a loaded question. It is. I know we're undervalued. I would hazard a guess that we're 30% below where we should be. And then if Oman comes in as we predict, then there should be a significant increase in the share price, because Oman is effectively going to double our reserve base and basically quadruple our production. So I think that's the pathway for the share price. Is success in Oman is going to drive that share price increase. Through the roof? Well, we all hope so. We want to make money for our shareholders. That's our goal. Okay, thanks a lot, Alan, for a very interesting presentation. Thank you. Thanks for your time, and thanks for everybody's attention. And stay tuned. Next, we have Lundin Gold coming up. Thank you.
Så välkomna tillbaka till PS Invest. Vi är på väg in i ytterligare ett spännande bolag. Den här gången är det Lundin Gold med Ron Hofstein. Welcome. And we look forward to hear more about your company and why we should maybe buy your share. Please enlighten us. Great. Thanks, Michael, and good afternoon, good morning, everyone, and thank you for taking the time to learn a little bit more about Lundin Gold. I will be making some forward-looking statements, and I'd really appreciate if you take a chance to take a look at our statement, cautionary statement regarding forward-looking information. Lundin Gold is a one project company situated, a project is situated in Southeast Ecuador. It is arguably one of the best gold deposits in the world today, operating in the world today, with reserves just over 5 billion ounces, grading 8 grams per ton. It is an underground mine with a mine life of approximately 13 years. And our life of mine average gold production is about 340,000 ounces per year. But you'll see a little later that the next few years are significantly higher. We trade on the Swedish Stock Exchange under the symbol LUG, but also under TSX under the similar symbol. Recent share price is 77.60 SEK per share. Our shareholder base is comprised primarily of 2 strategic shareholders. Newcrest, the large Australian mining company, owns 32%, and the Lundin Family Trust owns 26%. The rest is held through institutional, a very strong institutional base, retail, and management holds about 5%. Our cash balance sheet is in great position right now. We have 263 million in cash as of the end of the year, with long-term debt at 740 million. We're covered by a number of analysts, and in particular, Sparbank out of Sweden. Our board has been in place for quite a few years and comprised of many names some of you will recognize, Lucas, Ashley, and Paul McRae. But we've also got a very diverse board in terms of financial expertise with Ian Gibbs and Ashley, operating expertise with Craig Jones, Paul McRae, and Bob Teal, and sustainability with Julian Davidson, and also Bob Teal is the acting chief sustainability officer for Newcrest. Unfortunately, as many of you know, Paul McRae will be leaving the board at the upcoming AGM as he's reached the retirement age. And as many of you know, Lucas Lundin will be stepping down to focus on his battle. And we will miss Lucas, but Jack Lundin is coming onto the board in May. The management team has been in place for a while, very diverse. And most recently, we've added Andre Oliveira as our new Vice President of Exploration. And our very strong operating team has been in place for quite a while. We focus on creating shareholder value. That is what every day when we come to work, what can we do to create shareholder value? Fruta del Norte, as you see, is an amazing deposit, but that doesn't stop us from continuing to focus on operational excellence. We have to keep doing better. In 2021, we beat our guidance, and I'll talk a little bit more about that later, but we need to continue to focus on continued optimization, and we're also carrying out studies to further expand from the current 4,200 ton per day. I want to flip to the far right now in terms of ESG. We create shareholder value through ESG, and it's also a strong foundation for everything we do. And I'll tell you a little bit more about our new strategy that we put in place, 5-year strategy, and the pillars of that strategy. I've mentioned that we generate significant cash flow through this operation with significant production at very low all-in sustaining costs. We are a peer-leading free cash flow yield, and amongst all of our peers and amongst most of the gold industry. Our focus with that cash, clean up the balance sheet, reduce the debt, and the board has asked us to prepare a dividend policy which will be reviewed by the board in the upcoming May meeting. The really exciting part is growth. We can do that, as I mentioned, through further expansion of the operations, but also regional exploration and underground drilling to expand our resource, and also look at further M&A opportunities. But I want to assure you, we'll only grow through M&A if it makes sense for our shareholders. We're not going to grow for the sake of just growing. The last year was our first full year of operations. We reached commercial production in 2020, but we had to take a 3-month shutdown due to essentially the country of Ecuador shut down due to COVID.
So last year was our first full year. We beat our gold production guidance and also beat our all-in sustaining cost guidance. We expanded the throughput after just a short period of operations from 3,500 ton per day to 4,200 ton per day. We continue to focus on improving our metallurgical recoveries. As I mentioned, operational excellence. We started our first regional exploration program. And above all, one of the programs we're very excited about is Estamos Conectados. This was a program that was put in place in October of last year. Due to COVID, as we all know, around the world, schools were shut down. Unfortunately, and most of them switched to virtual. But unfortunately, in the area of Fruta del Norte, we have many remote communities with little to no internet. Even if there was internet, the family might have only one device. We worked with many suppliers within Ecuador, and we also had some of our contributors, our legal firms, Bolagen, and some of our banks contribute to this program to purchase tablets for every student from kindergarten to grade 12 and improve the internet connectivity with fiber optics and other means in 21 local communities. Now, all those students are able to go to school. I mentioned 2021. In the fourth quarter, we produced just under 108,000 ounces, and full year, 428,500 ounces, which beat our upper end of our guidance at 420,000 ounces. We produced gold as both in gold and concentrate, which is shipped to Bolagen and many other sponsors around the world, and as doré. You can see our mill production, our head grades were better than anticipated, and recoveries, you can see in the fourth quarter, are higher. It brings our yearly average up to 88.6, and the throughput increase. I mentioned Fruta del Norte is pretty unique, and it's shown in this graphic. The x-axis is annual production, and the y-axis is average reserve grade. You can see that Fruta del Norte is in a very small group, and these are only deposits of reserves that have over 4 million ounces. So Fruta del Norte is one of the largest, highest grade operations in the world today. With that high grade and with continued improvement in our operations, we also beat our guidance on all-in sustaining cost. Our low end of our guidance was $770 per ounce. We came in at $762 per ounce. This puts us in the lower quartile of the overall industry, and we continue to improve. This is our guidance for this year. You can see an increased gold production projection of 405 to 445,000 ounces. Our all-in sustaining cost is a bit higher. We do have significant sustaining capital in 2022 as we do our third raise on our tailings dam, but we are continuing to focus to bring those costs down. In addition, we published our 3-year guidance for the first time. You can see 2022 on the left, 2023, a little bit lower production, 390 to 430, and then back up again in 2024. But our all-in sustaining costs continue to focus on coming down by reducing sustaining capital, but also continue to focus on operations. With those costs, we are generating significant cash flow. You can see in this graphic, we started 2020 with just under 80 million in cash on the balance sheet. We ended the year with over 260 million. Our operations generated just under 420 million in operating cash flow. We paid down debt and also the stream and the gold prepay, which totaled 190 million. We had capital expenditures of 63 million to end up with the 262 million on the balance sheet. The board has said we need to look at opportunities. So we are looking at implementing a dividend policy this year. That dividend policy will be sustainable, but also give us opportunities for further growth. We'll look at debt repayment. We'll look at organic growth through exploration. And as I've mentioned, dividends. We do have one project, which I will very happily, hopefully not be having to talk about much more, which is left from the original construction. And this is our self-ventilation raise. This is needed for the underground operation. We switched our method of approaching this in last year. And now this is going very well, and we anticipate completion of this at the end of Q2 of this year.
want to talk about the real exciting thing of exploration. We have exploration underway underground to expand our resources. But we also have exploration on a very large land package that we purchased as part of Fruta del Norte. In the graphic on the left, you can see Fruta del Norte up in the top corner there, the red area. And we're currently drilling in 2 targets, Puente Princesa and Barbasco. Last year, we drilled a total of 12 holes and those 6 in each of those targets. And the exploration results, although not ore intercepts, were very encouraging and indicated that we are near epithermal type systems, which helped us to improve our 2022 program and expand. Drilling is currently underway with 1 rig on Barbasco and 1 rig on Puente Princesa, and we continue to move forward. Our new VP of Exploration, Andre Oliveira, is providing some new insight, and also we're now looking at expanding, but beginning a near mine exploration program this year. I mentioned that ESG is considered in every aspect of our activities. As many of you may know from the Lundin Group, this is part of the core culture of every Lundin Group company. With the transition from construction operations, we put together a 5-year strategy with the pillars you see here, ranging from climate change to responsible resource government. The key aspects, though, is the local stakeholders. We focus on community infrastructure. Last year, we invested over $4.7 million in community infrastructure. Well-being, ranging from education, healthy lifestyles, infrastructure, and youth development. We continue to, as I mentioned, our Estamos Conectados program was a key part of this. Environmental stewardship, health and safety. We continue, Ecuador is not a mining country. And so we've had to really work with our staff to understand and have a strong health and safety culture. Human rights, 15% of our workforce are women. And this is quite significant in the mining industry overall, but very significant here in Ecuador. And local hiring and procurement, that is key. As I mentioned, Ecuador is not a mining country. And Chipe, the province we're in, was primarily subsistence agriculture was the primary industry. Now, nearly 50% of our workforce is from that province. And we continue to focus on training to increase that. And we spent in 2021 over 31 million in the local economy. Ecuador is starting to see what large-scale mining can mean for this country. There's another mine operating just to the north of us called Mirador, which is run by Tongling, a Chinese consortium. It's a large open-pit copper operation. Between the 2 mines, we generated over 2.1 billion in exports in 2021, which was up over 100% from 2020, and now represents Ecuador's 4th largest export. We purchased over 626 million within the country through construction. And the numbers you see here are life of mine, generating over approximately 1.4 billion in royalties and taxes, and exports in nearly 9 billion. In addition, the local canton is seeing the improvements in this. In 2020 and in 2021, Yansatsa, which is the canton or county we're located in, was among the 3 cantons with the highest average salaries in the country. In closing, shareholder value. That's what we focus on. And how do we do that? Through operational excellence, continuing to reduce our costs, improve recoveries, increase throughput, to generate significant cash flow, which gives us a lot of flexibility to clean up our balance sheet, capital distribution to our shareholders, and growth through exploration, expanding our operations, and looking at M&A opportunities. And as I said earlier, none of this would be possible without a very strong ESG foundation. For 2022, some upcoming catalysts. We will be announcing our Q1 production next week, follow the completion of the SBR, which will be a major accomplishment for the team, further throughput expansion, of course, exciting drilling exploration results, and the announcement of our dividend policy. On that note, again, I'd like to thank you very much for taking the time
to hear a little bit more about Lundin Gold and this exciting opportunity. And I encourage you as well to take a look at our website at lundingold.com to review our sustainability report for 2020. And our 2021 sustainability report will be out very shortly. On that note, thank you again. Well, Ron, thanks a lot for a very good and enlightening presentation. Let's start out with your strong cash flow and that you're implementing a dividend policy that will be presented, as I gathered, next week. Can you give us any hints how it's going to look like? We're still working through it. It'll be, we'll announce it, Michael, at our upcoming Q1 board meetings, which will be in early May. So we're working with our board right now. Obviously, there are very many different things that we could look at. Dividends, share buyback, and whether it's a performance dividend or a fixed dividend. I think the exciting thing is for an operation that's only been a company that's only been in operation for 2 years to start looking at shareholder redistribution. I think it's very exciting for our shareholders. It certainly is. But you also said you are looking at M&A opportunities. Can you elaborate a bit on what kind of opportunities you're looking for? But for us, first of all, it has to be accretive to our shareholders. And secondly, if you look at the team we put together with strong ESG and construction experience, we built Fruta del Norte on time and on budget. We're really focusing on development opportunities, focusing on Latin America and the Americas are our key focuses on, and not as much exploration because we have a strong exploration portfolio with a lot of upside and a lot of potential opportunities. So it's really development. Secondly, maybe additional production, but it's got to be accretive to our shareholders. Are there a lot of M&A opportunities out there that are fairly priced? It's difficult for us. Part of the issue is, as you've seen, Fruta del Norte is one-of-a-kind type of asset. So in order for it to be accretive, we have to be selective. And I think that's what we can assure shareholders will be selective and patient. So it's difficult. It is difficult, Michael, to find opportunities right now. How important is the gold price in this kind of, when you look for M&A opportunities? It's important. It's more important for us to focus on the all-in sustaining costs, the potential upside of the operation. Those are the more important things for us rather versus gold price. When you invest in stocks, you look at risks. What are the risks of being one project company operating in one country? That you've nailed it. Those are the risks for us. One project, one country. But I think what we can assure shareholders is it's one phenomenal project in Fruta del Norte. And we have agreements in place with the governments, which gives us a lot of stability. We signed those agreements back in 2016, which set our tax regime that we will operate under. And essentially, we are protected from any changes in the government. Also, we are showing the national government, local governments, we have very strong community support, what responsible mining can mean for them. So we're doing what we can to reduce those risks for our shareholders. Would you say that the local politicians like you? Yes, I would. Yeah. They see the opportunities and they've seen the commitment that we had through COVID. They saw how we've really pushed the national government to reopen the operation, continue to generate local procurement, et cetera, and get everyone back to work. We really led the reopening of, in some respects, the country, because our policies and protocols that we put in place for COVID, they weren't then reused by the government for many other industries here. And through COVID support for the communities and everything, and then education and just continued focus, yes, we have good support from all the local politicians. Okay, we're coming up to the end. Do you have anything else you would like to add?
No, I just again thank you very much, and we really appreciate the support of the Swedish shareholders. And as I've said, we focus on shareholder value, and we'll continue to focus on that for you. Well, if you continue to deliver, you will sure have happy ass shareholders here in Sweden. So good luck. Thank you. Okay, bye. Och ni andra kan stanna kvar. Vi har ännu ett guldföretag på gång och det är North Gold.
Välkomna tillbaka. Tack för att ni har väntat lite. Nu drar PS Invest igång med sin sista bolag i denna Mining and Exploration. Det är Mitch Vendryt, VD CEO för North Gold, ett bolag som haft en fantastisk IPO. Welcome, Mitch. Thank you, Matt. It's good to be here. Well, we look forward to hear more about North Gold and what you're up to. So the floor is yours. Absolutely. Thank you, Mats. So North Gold is a gold exploration story in central Finland. My name is Mitch Vendryt. I've been the CEO for nearly 10 months after joining the company in July last year, before which I had spent my entire 13-year career in the metals and mining sector, which most recently included nearly 3 years at a top independent investment bank in Toronto as a publishing research analyst. Before that, I was an engineer for 10 years, working in industry on mine design, construction, and permitting. What first attracted me to North Gold and enticed me to leave my comfortable job at the investment bank back in Toronto were two main attributes that I'll focus on today. Number one, the quality and the advanced state of the assets. And number two, strong ownership backing by founding shareholders with successful track records. And I think these attributes should also translate to reasons for investors to buy the stock. I will, of course, be making some forward-looking statements today, so I would encourage you to read this disclaimer when you have a chance. This presentation will be available at our website at www.northgoldab.com. The contents of today's presentation are as follows. And this executive summary slide highlights North Gold's solid starting resource base of 725,000 ounces gold equivalent, grading 1.11 gram per ton gold equivalent, or 0.91 gram per ton gold, excluding the copper that happens to be associated with the gold mineralization in this region of central Finland's Middle Botnia gold belt, which is circled in red on the map. We like this belt in Finland because it's rather underexplored relative to the northern part of the country, where large companies such as Agnico Eagle and Rupert Resources have made major discoveries in the past. And we think similar potential should exist in Middle Botnia, where only the surface has been scratched comparatively. Our mineral resources are held across two project areas, which include our flagship Kopsa project and earlier stage Kamala-Tren project, 50 kilometers to the north, both of which we plan to drill as part of our 2022 program that is set to begin this quarter. Kopsa holds the bulk of our resources and has conditionally approved mining permit that should help shorten the timeline to production. And our Kamala-Tren project hosts a minority share of the mineral resources, but includes several other drilled and undrilled earlier stage prospects that require follow-up. We point out in this little table here that the bulk of our resources are in the measured and indicated category, which means they are fairly densely drilled, giving us already fairly high degree of confidence. With our inferred resources, which are characterized by more widely spaced drilling, making up only a minority share of our resources. And we think together, these projects offer solid exposure to both early and advanced stage gold exploration on a district scale land package in an emerging belt in a top jurisdiction, as well as exposure to a recently rising gold price. Some key investment highlights are shown here. Finland is consistently ranked the top mining jurisdiction globally by the Fraser Institute, with the most recent 2020 ranking shown in the chart here. And this ranking takes into account a combination of factors, including geology, policy perception, as well as labor force and infrastructure. Finland's also underexplored relative to other top mining jurisdictions such as Canada and Australia, after Finland didn't open its doors to foreign investment until 1996. And this foreign investment didn't really take off until the last decade or so, as highlighted in this slide, with key investments made by Kinross Gold in 2018, Centerra Gold in 2019, and Agnico Eagle in 2020. Our projects provide investors with exposure to a rising gold price that appears to be associated with the loosened monetary policy in the aftermath of the COVID-19 pandemic, and more recently also associated with the unfortunate ongoing war in Ukraine. Together, our projects make up a fairly dominant land package in Middle Botnia, where mineralization tends to be near surface, often outcropping or exposed at the surface, which should bode well for low-cost resource growth and new discoveries. And as mentioned, the company is backed by two solid groups with track records. Largest shareholder, Magnus Minerals,
is a Finnish geologic consultant and project generator with multiple existing joint ventures in Finland, including with major mining companies. And Starboard Global, an international mining private equity group that's been involved with numerous successful listings, including Euro Battery Minerals AB, which is also listed in Sweden and holds a project in Finland. Next, I will talk briefly about gold as a commodity and asset class. As mentioned, the gold price has performed well in recent months, rising roughly 6% year to date to around $1930 US per ounce currently. This is partly due to rising inflation, which in the US hit 7.9% in February after remaining above 5% since May of last year. Other factors that appear to be helping, as mentioned, include the unfortunate war taking place in Ukraine and some apparent uncertainty in the overall global equity markets. While there had been some buzz around Bitcoin as an alternative asset class to gold, we're hearing less about this recently as the Bitcoin price has been rather stagnant. And we'd like to point out that the value of Bitcoin in circulation is less than $1 trillion US, which is less than an order of magnitude, which is more than an order of magnitude lower than the value of gold produced through history at over $10 trillion US. Lastly, I mentioned Chinese consumption of gold was up 56% year over year last year, according to World Gold Council, with Chinese demand for gold expected to remain strong throughout 2022, despite potentially slowing Chinese economic growth. And next, we'll take a deeper dive into the North Gold story and its assets. This slide shows the big picture geologic setting of Middle Ostrobotnia Gold Belt. Significant investment on the Swedish side of the Gulf has resulted in numerous precious metals discoveries along Sweden's VMS and gold line trends, and we believe this prospectivity should extend over to the Finnish side along its Rahi-Ladoga trend, which has received less than 10% of the exploration investment received by the Swedish side, but has already yielded some discoveries shown in this map, including North Gold's largest deposits, Kopsa and Angisneva. Here we take a closer look at the belt where we're focused. Gold occurs throughout this emerging district, and North Gold holds two of the more significant projects that cover some of the more prospective areas. A couple other projects to point out are the Hersi-Kangas project, the west side of the map, which is held by Rupert Resources, which is just a significant deposit in the area. And to the north, the top of the map, you have the Liva gold mine, which is held by Otso Gold Corp, which has 800,000 ounces gold and a 2 million ton per annum mill. And in the bottom right of the map, there's the Piasami mine, which is approaching depletion in the coming months to years, and is held by First Quantum Minerals, and it has a 1.5 million ton per annum mill. Our flagship Kopsa project is roughly a 500,000 ounce gold deposit, some of which is exposed at surface with several outcropping locations where gold is sticking out of the ground. The deposit remains open for growth both laterally and at depth, and also along separate parallel structures to the north and south of the deposit based on encouraging geophysics and base of till geochem results. Importantly, this project has a conditionally approved mining permit that's based on an outdated 2013 PEA, which contemplated toll milling. The PEA saw positive economics at a gold price of $1,200 per ounce and copper price of $2.72 per pound at a capex of $50 million US. Today, gold and copper trade above $1,900 per ounce and $4 per pound, which could suggest much improved economics today. We plan to drill Kopsa this year with the intent to grow resources, and then we ultimately plan to optimize the conditionally permitted project to help expedite development and production, provided we can find suitable toll milling arrangement and once we complete the necessary technical studies and finalize permitting. This next slide shows our other project, the earlier stage Kamala Trend project, which covers 15 kilometers along a prospective trend, which contains numerous gold resources and prospects that are associated with the regional fault structures striking to the northwest. The project hosts 7 granted exploration permits, 3 of which are drill ready and plan to drill this year, 4 of which are still undergoing public correspondence. And
in addition to that, there's 2 additional exploration permits under application and 1 large reservation to the north. Kamala-Trend's largest, most advanced deposit is Anjas-Neva, which contains 3.85 million tons, grading 1.19 grams per ton gold for 147,000 ounces gold based on a 2010 estimate, and this is entirely in the indicated category. Much of this deposit is near surface, as shown in the block model. Drilling that fed into this resource estimate includes some attractive intercepts that are listed on the left. And while most of the intercepts have been shallow, broad, and moderately graded, there were also some encouraging higher grade, more discrete intercepts at depth where very little drilling has been done, including this 5.26 grams per ton gold over 15.1 meters from 273 meters depth, which shows potential for long life, high grade underground mining after the shallower, more open pittable material has been mined out. That being said, our initial drilling focus at Kamala-Trend will be on the shallow drilling, which is typically lower cost, lower risk, and which we consider to be the lower hanging fruit currently, given the numerous prospects that we hold along this trend, some of which could grow into deposits similar to Anjas-Neva. This slide highlights some of these other prospects at Kamala-Trend, which are associated with the same northwest striking fault structure as Anjas-Neva. Of the dozen or so prospects, most are already drilled with several intercepts grading over 1 gram per ton that require follow-up. A few of the prospects are undrilled and therefore could result in brand new discoveries based on encouraging past geophysics and geochemistry results. We plan to drill 2 of these prospects this year, Alakaila and Perta-Neva, on the drill-ready tenements to the south, which could offer big upside to investors given their early stage. This slide outlines our near-term, medium-term, and longer-term objectives. In the nearer term, over the next 12 to 18 months, we intend to grow our flagship COPSA resource and explore other prospects in Kamala-Trend with the goal of increasing gold equivalent resources to 1 million ounces gold equivalent. If and when we hit that goal, we aim to pivot to our medium-term objective of optimizing the conditionally permitted COPSA project with the goal of advancing it to a development stage through a possible toll milling arrangement with a local processing facility, while also continuing to grow resources and search for new discoveries. And ultimately, provided we meet these near-term and medium-term goals, we aim to advance COPSA to production, which could fund significant further exploration, discovery, and consolidation of properties to further grow gold production in the longer term, potentially from multiple satellites across the belt. This slide reiterates our company resources, broken down by project. As shown, COPSA hosts the lion's share, the majority of which are in measured indicated categories, with only a small share in inferred category. This slide summarizes market multiples of enterprise value per gold equivalent ounce resource for a range of listed gold explorers and developers. As shown, our selected gold explorer peer group average comes out at 69 euros per ounce gold equivalent, and the developer peer group average is 149 euros per gold equivalent ounce. North Gold closed yesterday at 70 Swedish kron per share, which corresponds to an enterprise value of 97 euros per ounce gold equivalent, based on our compliant resources of 701,900 ounces gold equivalent, which positions us, in the upper part of the spectrum for gold explorers and the lower part of the spectrum for gold developer peers, which we believe is justified given North Gold's assets are in the top jurisdiction of Finland, and also given the fairly advanced state of our near development flagship COPSA project. And we see further upside potential over the next year coming from possible resource growth and new discoveries. We'll take a quick look at the team behind North Gold. Our board of directors includes appointed members from our 2 founding shareholder groups, including Henrik Lofberg, appointed by Magnus Minerals, for which he also serves as the operations manager, and Roberto Garcia Martinez, appointed by Starboard Global, who is also the CEO of Sweden-listed base metals company Eurobattery Minerals AB. The remaining 2 seats are held by senior geologist Timo Mäki, who has decades of experience working in Middle Österbothnia,
and who is credited with a major discovery at the Piasami mine. And our chairman is Otto Persson, who's a well-connected businessman in Sweden, founder and past CEO of Train Alliance, which also trades on NASDAQ First North Exchange. Management team is lean currently, includes myself as CEO, an experienced CFO contracted under a consulting arrangement, and our expert geologist board member, Timo Mäki, who steps up to help oversee exploration activities. I tend to wear a lot of hats currently, given the lean team and my diverse mining background, which covers engineering, environmental, mine permitting, capital markets, and investor relations. We would like to continue maintaining a lean team, relying on consultants to the extent we can, in order to help us minimize overhead cost and maximize exploration expenditures, which we think is the best way for exploration company to boost their share price. That said, we are currently looking at a couple key hires in Finland to help oversee exploration and permitting, which would allow our geologist expert board member, Timo, to take a step back from the company operations side. Next, we'll talk a little bit about exploration plans. Now, we've yet to release the details of our 2022 program, while we are currently working to finalize contracts with drilling contractors and geophysics contractors. But planning is underway with the help of our team of geo consultants, and I wanted to provide some color on our initial plans, which are shown in the next two slides. Initial early stage work will include additional IP geophysical surveys at COPSA, according to the grid of the black dot shown, in order to help fill in gaps and extend chargeability mapped areas to help further guide drilling. These additional IP surveys will also allow us to develop deeper vertical profiles of chargeability mapping in search of new drill targets at depth where past drilling was limited. And our initial core drilling plans will be focused at COPSA first, in and immediately around the existing deposit, targeting continuations of existing zones and infilling of some poorly defined higher grade zones within the deposit, which we think will give shareholders the best bang for their buck in terms of adding resource ounces and getting the company closer to its company-wide target of 1 million ounce over the next 18 months. Lastly, we'll have a peek at the capital structure. As a new listed company, North Gold has an encouragingly tight cap structure with only 10.5 million shares out, roughly 1/3 of which are currently free trading, based on a share lockup agreement that requires the pre-IPO shareholders to lock up their shares for at least 12 months from the first day of trading. Company founding shareholders that I mentioned, Magnus Minerals and Starboard Global, together with their related parties, own 29% and 25% of the company respectively. Board and management are incentivized by their combined ownership of 9%, including 1.25% owned by myself. Aurora Exploration is another important shareholder, owning 6%. Aurora is a geo consultancy owned, operated by Dr. Petri Peltonen, who's a respected university professor of economic geology at the University of Helsinki. Dr. Peltonen and his team of geo consultants are currently helping North Gold with our 2022 exploration plans. Also worth mentioning is institutional investment fund Zenito Silver and Gold, which I understand is Finland's only precious metals fund, and which subscribed to roughly 2% ownership of the company during the IPO. And as shown in the chart on the top right, North Gold's share price has risen multi-fold since it began trading on March 24th, from the IPO subscription price of 11.6 krones per share up to the 50 to 70 krones per share range where it's traded in the recent days. Lastly, I'll give a quick recap of our 6 investment highlights. North Gold offers exposure to early and advanced stage exploration in a top jurisdiction of Finland. We have a dominant land package with district scale potential in an underinvested emerging belt. We have good local infrastructure, including roads to both project areas that connect to rail and port. We have high value mineralization due to it being near surface, which should have low discovery costs, and a low strip ratio should help making it suitable for open pit mining. We also
we have the partially permitted or conditionally permitted COPSA project, which should help shorten the timeline to production there. And we have aligned founding shareholders, board and management with strong track records. And we list a few upcoming catalysts. As mentioned, we want to put an update, more concrete plans related to our 2022 exploration program. We plan to kick off 4,000 or 5,000 meters of drilling this quarter. And results of that will follow, likely beginning in the third quarter as the assays come back from the lab. And we may have a possible resource update around the end of this year. And yeah, thanks, Mats, for having me. That wraps up the presentation. Happy to take questions. Well, thanks a lot, Mitch. That was a very interesting presentation. And once again, congratulations on a very successful IPO. As you mentioned, your share price has basically skyrocketed. Does that in any way change the way you will conduct business in the coming year? I mean, having your own strong currency like that? Yeah, certainly it may. We priced the IPO low to get some to attract folks to it, and it worked out well because we didn't quite raise the full 43.5 million krones we were looking for. We came in around 91% of that, so we were happy with the price. And absolutely, we have a form of currency. The stock price has risen. As I said, we're looking at hiring people. That's going to be one potential change. We might grow the team a little bit. We also have flexibility now to do potential acquisitions in the area, although that's not currently a top priority as we have our plate full exploring our existing projects. But one might want to take the advantage of such a strong share price to acquire and get good, even better momentum. Absolutely, it's on our radar, and we'll always consider those options. How does your capital needs look in the coming years, would you say? Yeah, so we raised 39.6 million krones in the IPO. That's expected to last us for at least 18 months. And then we would want to, and we're targeting putting half of that into the ground as core drilling as a target. And I suppose we would want to maintain or grow that burn rate moving forward in the years to come through additional financings, etc. Being a former analyst as you are, how should one consider and evaluate North Gold as a share? What kind of share is it, you think? Yeah, we're currently a gold explorer, which are typically valued in terms of enterprise value per ounce in the ground. However, as mentioned, we also have early stage exploration component, which could have big upside in terms of new discoveries. And so I expect investors to value the stock as an explorer. That said, there is an old outdated PEA out there for COPSA, and we do hope in the future, in the coming years, to pivot into development mode, provided we can meet our resource growth goals. At which time, the stock may be valued as more of an NPV from the technical reports that may be prepared in the future. Do you see any risks in your operations? Yeah, technical risk is a big one, obviously, for mining. I have a background at working in engineering and preparing technical reports. So I'm a big believer in completing those reports, preliminary economic assessment, pre-feasibility study, feasibility study, and as you move along that path, you de-risk the projects. Of course, before that, you have resource estimates, and we intend to follow the Canadian standards, National Instrument 43-101. All of those things can help de-risk things technically. Labor risk is something on our radar. Getting the people as the company grows. Can we get enough people to do this? Now you do have, as I mentioned, the Middle Botnia is a historic mining belt, so there are folks around. Piasami mine is still producing, and that production may dwindle in the coming years, and it may free up some labor. So yeah, we're starting to look ahead to identify potential labor needs.
So you're not focusing on gold. Would silver be another asset you would look for? Yeah, silver fits in nicely with gold as a precious metal, sort of one of those currency metals. There is some sign of silver being associated with the gold in the belt, as well as copper. We're targeting gold, but yeah, if we find silver or copper alongside it, we'll look at that also and incorporate it into our resources. Okay, well, what time frame should one anticipate for actually starting to mining? Yeah, so we want to, walk before we run here, Mats. Currently we're an explorer, and we're going to focus on exploration for at least the next 18 months. And I don't want to get ahead of ourselves, but I did outline on that slide, we do have medium and longer term goals. So in the medium term, the next 2-3 years, we would, provided we can meet our resource growth goals, we would like to pivot into development mode. And then perhaps beyond that in the longer term, 3 to 5 years, we would like to potentially get COPSA into production through a toll milling arrangement. So we're currently an explorer, but we have charted a path provided we meet our exploration targets to pivot into development mode and then ultimately to production. How sensitive are you for changes in the gold price, would you say? As mentioned, the COPSA PEA from 2013, for example, was priced at $1,200. The price assumption back then was $1,200 per ounce. Now we're above $1,900. So I'm happy. Every day gold is above $1,700 in my mind is a good day for these projects, and so we have a little bit of room there on the downside. And frankly, I see more upside potential than down moving forward. Good. Well, let's see here. We have a question, I think. They're thanking for your presentation. How does North Gold secure that you use the latest, most efficient technology to locate map and 3D when to do the pre-exploration? Yeah, so we rely on consultants for that. One of the key consultants being one of our founding shareholders, Magnus Minerals. They have what we deem to be a top-notch geophysics team, and then they also further hire additional specialist consultants as needed. And then in terms of the geochemical sampling, we do that in-house through our geoconsultants, who we are working with now. We have a couple of them working on the drill hole planning and exploration plans. And they're top-notch folks also. So we're growing slowly, and we're going to control the speed that we grow such that we retain top talent in these areas. Now you're in Finland. Can one think that you move into Sweden or Norway as a part of your expansion plans? It could be possible. Currently our strategy is specifically Middle Ostrobothnia, Central Finland, specifically gold. There's not many other players in that region, so that's one of the reasons we like it. We would like to, like I said, explore our 2 projects, then potentially continue to consolidate the belt and possibly acquire more projects, perhaps in the longer term to get a hub and spoke production scenario going where you have possible several satellite pits that feed a central processing facility, something like that. As we grow, we may consider branching out into other jurisdictions within Finland and beyond, but not on our radar currently. Okay. Well, thanks a lot, Mitch, for a very interesting presentation, and good luck in the future. Thank you, Mats. Good to be here. Thanks for having me. Så välkomna, tack så mycket för er som har deltagit i PS Invest och välkomna tillbaka.